the world of peace, love, harmony, சாந்தி. நாம் இப்பொழுதும் அமைதி நிறைந்த உலகை அமைதி நிறைந்த உலகை my intellect, யோசித்து பார்க்கிறோம். and keep the vision of world நம் புத்தியை பாபாவிடம் வைத்துக்கொண்டு any kind of violence, அந்த நிலையில் இந்த உலகத்தை நம் கண் முன்னால் கொண்டு வந்து அமைதி சந்தோஷம் நிறைந்த உலகமாக love for everyone, எல்லாரிடமும் அன்பும் இருக்கும் அன்பு இருப்பது போல் அந்த உலகத்தை நாம் கண்முன் காண்போம். of the world. Then my thoughts, the vibrations spread all over the world. நாம் அந்த நல்ல உலகத்தை நம் கண் முன்னால் கொண்டு வருவதன் மூலம் நம்முடைய எண்ணங்கள் அதே போல் சிரேஷ்டமாக நாலா பக்கமும் பரவ தொடங்குகின்றன. So at this time, with my powerful and loveful thoughts, நம்மளுடைய சக்திசாலியான and harmony, எண்ணங்கள் Baba was selfless server, பவர்ஃபுல்லான வைப்ரேஷன்ஸை நாம் இந்த உலகிற்கு and to serve பரப்ப வேண்டும். all the world. Through thoughts, words, and actions. என்னுடைய எண்ணம் At this time, in Baba's remembrance, I செயலில் speak to the thoughts. பவர்ஃபுல்லாக அந்த வைப்ரேஷன்ஸை வெளிப்படுத்த வேண்டும். And with the joy and happiness of அதில் belonging to Baba, மனதை ஸ்திரமாக வைப்பதன் மூலம் பாபாவிடம் so I find all the vibrations நான் பாபாவின் மிக அருகாமையில் இருப்பது போல் அந்த உணர்வு I stay connected with Baba. ஏற்படும். So can constantly take power from Baba. நாம் பாபாவின் கனெக்ஷனில் எப்பொழுதும் இருப்பதன் மூலம் பாபாவிடமிருந்து Stable, calm, and peaceful. எப்பொழுதும் சக்தி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன். And help other souls also to remain stable and peaceful. அதன் மூலம் மற்ற ஆத்மாக்களுக்கும் நிலையாக இருப்பதற்கான So மற்றும் அமைதியாக இருப்பதற்கான seva, our கொடுக்க முடிகிறது. mind, ஆகையால் மனதின் சேவை to make the atmosphere very calm and peaceful. இப்பொழுது உலகத்திற்கு மனதின் சேவை என்றது. So take drishti from Baba நாம் இந்த திருஷ்டியை இந்த உலகத்திற்கு பரப்ப வேண்டும். and connect your intellect with Baba. பாபாவிடம் இந்த திருஷ்டி பெற்றுக்கொண்டு நம் புத்தியை பாபாவிடம் கனெக்ட் செய்வோம்.
Lovely to see you all. Very happy to see you all well. சாந்தி, இது People எல்லாரையும் பார்ப்பது மிக மகிழ்ச்சியாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. that will collectively listening and then reminding, practicing எல்லாரும் அமிர்த வேளையில் ஒன்றாக இணைந்து every step we have to take following Brahma Baba. And I know that எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் experiences. நினைவு கொண்டு பிரம்மா பாபாவோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸில் ஃபாலோ I பண்ணுறதுக்கு believe that நம்ம முயற்சி செஞ்சிட்ருக்கோம். we have to do homework so our intellect stays with it. Otherwise, ஹோம்ஒர்க் situation பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது நம்மளோட புத்தின்றது whatever happened day to day means முழு தினமும் அதில் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கு இல்லையா? homework. I have to do my homework. I have to, அதில் கவனம் வந்து mentally remind ourselves இருக்கிறதுனால நம்மளோட முழு தினமும் நம்மளோட ஹோம்ஒர்க் செய்யணுன்ற பொழுது நம்ம புத்தி வந்து full அதில் concentration. There is no நினைவு மற்றும் wastage of கவனம்ன்றது time. வைப்பதற்கு So உதவியாக it இருக்குது. might be of any kind. இதன் மூலம் நமக்கு Beautiful journey we have டைமும் taken. வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்குது. I'm sure you all எவ்வளோ have அழகான ஜேர்னிலேயே அது experiences இது நல்ல பயணமாக எல்லாருக்கும் right இருக்கும் now, என்று whatever effort எண்ணுகிறோம். you make. One of the important humility Baba's life was following directions. Following பாபாவோட directions நேற்று டாபிக் வந்து ஹியூமிலிட்டின்னு பார்த்தோம். பாபா எவ்வளோ பணிவானவராக எல்லாரோடும் பணிவுடன் எல்லாரோடையும் எப்படி பழகிறதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னொரு நல்ல விஷயம் பார்த்தோம்னா பாபாவோடது, பாபா வந்து எப்பயுமே சிவபாபாவோட டைரக்ஷன்ஸை எப்பயுமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவார். because when you have to follow directions, you need a surrender intellect so that you டைரக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம பாபா சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா a அதுக்கு lot of people while listening directions நம்மளோட புத்தி வந்து their intellect கம்ப்ளீட் சரண்டராக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது தான் அந்த டைரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ண முடியும். so they're not able to follow full directions. So when it comes to doing in practical, that also is not 100% accurate. So I've been தாரணையில் that how அதை எடுத்து வரும்பொழுது நம்மளால் then 100%ன்றது நம்மளால் செய்ய முடியறதில்ல. example that if you give message to someone to give this message somewhere, he will add one or two words or own interpretation. And by the time message reaches to person is diluted, it's not accurate. ஜானகி தாதி So வந்து இந்த விஷயம் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க, நம்ம ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது refrain in அதனோட understanding. அந்த மெசேஜோடு சேர்ந்து இன்னொரு ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை It doesn't sound அதோட சேர்ந்து சொல்லிடுறோம். add something. அப்போ சொல்லும்பொழுது என்ன ஆகிடுது, மெசேஜ் வந்து Message அதோட எசன்ஸ்ன்றது குறைஞ்சிடுது, accurate டைல்யூட் ஆகிடுது. directions. How அதனால் much நம்ம பாபாவோட டைரெக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணுன்றது அதில் நம்ம அட்டென்ஷன்ன்றது நம்ம வைக்க வேண்டும். catching those directions, listening to those directions, and இதில் நம்ம புத்தி வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும். ஏன்னா பாபாவோட டைரெக்ஷன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கொள்வதற்கு and also நமக்கு அந்த 100% faith நம்மளோட புத்தி வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர்டாக இருக்கும் பொழுது will take me to the destination. அப்போ வந்து பாபாவோட டைரெக்ஷன்ஸை புரிந்து கொள்ள முடியும். These are the directions which will make my life மற்றும் பாபாவோட டைரெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வெற்றி These are காண்பதற்கும் directions நம்ம which will help me to create my முன்னேற்றம் இலக்குன்றது to become a பாபா நமக்கு சொல்கிறாருன்றது நமக்கு to be a புரியும். good instrument. Many aspects. So, but I also find that in awake Murlis, many awake Murlis, you will find a similar kind of explanation on the theme, the footsteps which Baba takes. Actually, it creates very, when you do that, you want to do to follow
exactly what Brahma Baba did and follow the footsteps. A lot of abilities will grow of the mind: concentration, attention, நம்ம focus, பிரம்மா பாபாவோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது நம்மளோட மனதுன்றது இன்னும் சக்திசாலியாக and quality ஆகிவிட்டது. so that I can follow, understand, நம்ம and மனதை give the மிகவும் directions properly. அமைதியாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். Some people will அப்பொழுது listen நாம் rightly, பாபா கொடுக்கும் they're very டைரக்ஷன்ஸை நம்ம connected to சரியாக Baba. ஃபாலோ பண்ண முடியும். So நம்ம many பார்க்குறோம் people இல்லையா, சில பேர் they miss something. ஏதாவது டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து Then சில பேரால் கரெக்டாக in the ஃபாலோ பண்ண முடியுது, spiritual journey also, சில பேரால் முடியறதில்ல. இதே so அவங்களோட ஆன்மீக silence is பயணத்திற்கும் one, then நாம் சொல்ல முடியும். kind of making mind a good listener. ஆகையால் நம்ம பாபாவோட Only அந்த listening to ears சரண்டர்டு புத்தி வைக்கும் பொழுது, quietly புத்தியை கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் பண்ணும் பொழுது and accepting. அப்போ So பாபா if சொல்கிற we விஷயத்தை நம்மளால் and we எடுத்துக்கொள்ள முடியுது. now paying full attention to follow directions or the footsteps which Brahma Baba took to follow Shiv Baba's directions. Not today, the for tomorrow, but today we will be talking about integration. No, not integration, but integrity. What we call it? Huh? Integrity. Integrity in a personality. Because someone said நாளைக்கான டாபிக் to bring integration and பார்க்க போகிறோம். இந்த விஷயம் so இன்டெகிரிட்டி, integrity நாணயம் is என்ற டாப்பிக்கை நம்ம more பார்க்க இருக்கிறோம். personality, and then it's like mind, words, thoughts, words, actions, our belief, our thinking, and practice, same alignment. Not I think something and then I'm saying something else, I'm doing நம்ம என்ன something. யோசிக்கிறோம், நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த So மூணுத்துக்கும் there are many ஏதாவது இடைவேளை இருக்கா? எல்லாமே things கனெக்டடாக இருக்கா? actually. One is that when I have knowledge about soul, one of the most important quality which emerge நம்ம that ஆத்மா I am என்ற detached from the body. நிலையில் இருக்கும் பொழுது We always think of detachment நாம் of உடலிலிருந்து விடுபட்டு இருப்பது போல் situations. I am நாம் detached உணர்கிறோம். observer. ஏன்னா அப்படி But இருக்கும் பொழுது how நம்ம can you be detached observer if you are not detached from அந்த the body? விடுபட்ட நிலையிலிருந்து நம்ம சாட்சியாக பார்ப்பதற்கான So when you practice soul consciousness, அந்த அனுபவம்ன்றது then you ஆகிறது. create detachment. And ஆகையால் then நம்ம you also create the quality நம்ம ஆத்மா நிலையில் சோல் கான்ஷியஸில் இருக்கும் பொழுது நம்ம because even with your eyes பற்றற்றவராக you are detached. You are looking at your body, you are using your body, but in a very பார்வையாளராக இருக்க முடிகிறது. and it's why it's so டிட்டாச்ட் natural. அப்சர்வர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? I am doing it, and then it's very easy in soul consciousness to be observer. சோல் Observe கான்ஷியஸில் இருக்கும் பொழுது and நம்ம டிட்டாச்ட் அப்சர்வராக இருப்பது மிக எளிதாக இருக்கும். that is why beautiful example of lotus is given for detached. அதுக்காகத்தான் நம்ம தாமரையை Lotus is உதாரணமாக love, சொல்கிறோம். detached way. ஏன்னா தாமரை மலர் எவ்வளவோ டிட்டாச்சாக இருக்கு இல்லையா? Not because it is detached, but டிட்டாச்சாக இருப்பதினால் மட்டுமில்லை. let's say if you cut lotus from the plant, separate it, உதாரணத்துக்கு நம்ம தாமரையை on the அதோட இடத்துலேருந்து so நம்ம this கட் பண்ணி collection எடுத்துட்டோம் of அப்படின்னா connectedness அது is there. ரொம்ப நேரம் Brahma Baba அந்த doesn't அழகான நிலையில் இருக்க just முடியாது. say, now I'm detached, I'm going. No, he took care of wealth, then he took up care of family also. He gave message to everyone. அதே போல் பிரம்மா பாபாவும் And பார்த்தோம் he என்றால் அவர் moved on the path. உடனடியாக எல்லாத்துலேயும் If not, உடனே they will விடுபடவில்லை. have their own எவ்வளவு way, சரியாக whatever way எல்லாருக்கும் whatever way they want. யாருக்கெல்லாம் சொல்லணுமோ எல்லாருக்கும் So
he was பரிவாரத்திடம் loving அவர் கூறினார். மற்றும் அவரோட someone like that சொத்தாக இருக்கட்டும், who is அதுலேயும் giving, வந்து என்ன செய்யணுமோ எல்லாருக்கும் சரியாக செய்து because he was கொடுத்தார். starting with their own personal detachment from the body. And in soul consciousness, you are with everyone, whether they are Lokik relationship, whether they are spiritual relationship, but you are always connected. And because of this internal detachment between soul and body, and in soul consciousness, you are very lovely. Some are detached, but then they are very strong. They are not. They are very. They're not very sweet in the sense of lovely. இதில் நம்ம வந்து So this morning, நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருந்து அந்த டிட்டாச்டு சம்ஸ்காரம், அந்த டிட்டாச்ட் அப்சர்வர்ன்ற அந்த பற்றற்ற நிலையை வந்து நம்ம இருப்பதற்கான முயற்சின்றது நம்ம செய்ய வேண்டும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பற்றற்ற நிலையில் வெளியிலேருந்து இருக்காங்க. ஆனால் அவங்களோட சுபாவங்கள் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஏன்னா அவங்க இனிமையாக பழகுவதுன்றது நம்ம பார்க்க முடியறதில்ல. when I was seeing that their relationship, that spiritual relationship which she had and respect she had for Brahma Baba was completely spiritual. It was not like Lokik. So this whole thing of being detached and lovely, and one very important personality of Brahma Baba was that, of course, he had, complete distaste from world and everything. But then, as I said, that he was also very much interested and engaged in everything, taking care of yagya, taking care of Brahmins and yagya, பாபா sustaining வந்து இந்த everything, டிட்டாச்டாக being very, very caring. இருந்தது மட்டும் இல்லாமல் Because sometimes this case யஜ்யத்தின் of மேல் அந்த others may seem like, கவனம் மற்றும் not interested in anything. But life is a energy which has to be used. And yagya டிட்டாச்சாக இருந்தாலும் is so that you மற்றும் can டிட்டாச்சாக use that இருந்து கொண்டு யஜ்யத்தை எவ்வாறு get that energy by doing, பார்த்து கொள்ள by வேண்டும்ன்றதையும் performing கவனம்ன்றது yagya. வைத்து கொண்டிருந்தார். He will walk around kitchen. He will go around the back door of Pandava one. He will பாபா go வந்து everywhere. He will go. பாண்டவ பவனில் வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் There is a கிச்சனாக spring இருக்கட்டும், which இல்லாட்டி they were digging in தோட்டத்துக்கு that இருக்கட்டும், at the எல்லா back of இடத்துக்கும் Pandava செல்வார். one for water. But they were not able to see water for quite a long time. So Brahma Baba decided to go down on the ladder to look at the bottom of the well. Why? What's wrong? And everyone say, Baba, you don't need to go. Why you have to go? We are taking care of it. Baba still went. சமயத்தில் வந்து பாண்டவ பவனில் தண்ணி He ரொம்ப seemed like கம்மியாக he was in touch with இருக்கும் சூழ்நிலை everything. ஏற்பட்டது. What is அப்போ வந்து happening பாபா around வந்து him? தானே அந்த Of course, it's a great source of அந்த inspiration. But we used to கிணற்றுல இறங்கி அவரே வந்து tease that he shouldn't be doing இறங்கி some of these பார்த்தார். things. So அவர் when he செய்யணும்னு was அவசியம் இல்லை, very இருந்தாலும் much பாபா வந்து மிகவும் ஈடுபாட்டுடன் into feeling ஒவ்வொரு that, விஷயத்திலும் oh, I have no தன்னில் interest now. தன்னை Who ஈடுபட்டு has கொண்டிருந்தார். interest? ஒவ்வொரு Who விஷயத்திலையும் has வந்து ஈடுபாட்டுடன் இருப்பதினால் food is nurturing for the body. பாபா டிட்டாச்சாக இருந்தும் மற்றும் எல்லா விஷயத்திலும் கவனம்ன்றது Food, வைக்கும் விதத்தில் எல்லா flowers காரியங்களிலும் பாபா should grow டிட்டாச்சாக nice. இருந்தார். Fragrance should be good. Taste should be good. So distaste or vairagya doesn't mean no interest. Yeah, whatever is useless, physical, materialistic, no, you don't have interest. But then same things have to be changed because they are the source of life, everything. Taking interest in plants or taking interest in fruits, taking interest in food. I know there are some Lokik people will say,
But on one side, you say we are renunciate, we are vairag, but you all have taste for everything. Mhm. So we say, but in golden age, everything will be satoguni and relationships will be loving and there எந்த will be ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து டேஸ்ட்டு so it's அதுக்கு நம்ம beautifully kind of you can call it டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுவோம். ஆனால் அதுக்கு நம்ம இந்த balance. பற்றுதல்ன்றது இருக்காது. But then நல்லது. also அதனால நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நம்ம embodiment வந்து of Rup நம்ம Basan. வெரைட்டியாக சாப்பிடுவது அது He வந்து was நம்ம embodiment எல்லா இடத்துலேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறதுக்கான அந்த ப்ராக்டிஸ்ன்றது someone. செய்கிறோம். ஆனால் அதே சமயத்தில் Whole day one நம்ம hour அதுக்கு பிடிக்காதுன்றது கிடையாது. so ஆனால் அளவோடு we have to எந்த sit விஷயமாக or walk இருக்கணும் around or anywhere நம்ம அளவோடு அந்த because பற்றுதல் இல்லாத நிலையில் நம்ம ஒவ்வொரு you விஷயத்தையும் are introverted but not serious. Because when you are serious means you have a concern or you somewhere. I never saw that. So much used to happen in Yagya or from பாபா வந்து outside. எப்பொழுதும் அவரோட All முகத்தை வந்து சீரியஸாக வைத்து கொண்டதில்லை. எப்பொழுதும் வந்து full of enthusiasm, மிகவும் லேசாக gratitude, இருப்பது போல் மிகவும் லேசாக because he was மற்றும் embodiment of எப்பொழுதும் that. ஊக்கம் உற்சாகம் கொடுப்பவராக குழந்தைகளிடம் So we never இருந்தார். said he is a good speaker. So, so each one of us, we have to look into our personality as Roop Basant. ஒவ்வொருவரும் How effective நம்மளோட is பர்சனாலிட்டி love and இந்த ரூப் பசந்த்ன்றதை நம்ம எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்றதை நம்ம பர்சனாலிட்டியை நமக்குள்ளே பார்த்துக்கொள்ளலாம். love can only last long if there are guidelines in relationships. அன்புன்றது எப்பொழுது இருக்கும் என்றால் எப்பொழுது அங்கே Other இந்த than that, வரைமுறைன்றது இருக்கோ அப்பொழுது அந்த அன்புன்றது நிலைத்திருக்கும். differently, then something happens, then அந்த you வரைமுறை இல்லைன்னா each other. All this அதில் happens. வந்து சண்டைன்றது வந்து விடுகிறது. Appreciation, நம்மளோட நண்பர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை lack of guidelines. நம்ம ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், I always say இந்த people வரைமுறை get இல்லைன்னா அந்த angry அன்புன்றது when you start நம்ம discussing சண்டையில் about போய் sensitive விட்டுடுது. things. Mm. Because you are friendly, you can. But this habit is not good, right? So I have to be detached and say, no, I can't allow myself to be in such kind of friendship, right? Because that means not a good company then. So how to be Rubasan, how to have this balance of love and law. Balance is kind of a ordinary word. So வந்து how to have எப்படி ரூப் மற்றும் பசந்தாக இருப்பதன் பேலன்ஸ் எப்படி வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். anyway we have full day tomorrow to understand it more, reflect on தினமும் it, and also அதில் தூரம் நம்ம in வந்து புரிஞ்சுட்டு நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நம்ம அதை கொண்டு வர முடிகிறதுன்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஓம் சாந்தி. Shanti, dear Moini Didi. Good evening, hello. everyone. Hello. I'm ஓம் back சாந்தி. again. இப்போ வந்து நம்ம It பிரதர் seems எரிக் people are பிரதர் not bored வந்து with you, so That's you okay. can, Then tell me you when can they are. keep coming back. Tell me when they are. I'll send them someone else. No, I find it really fascinating. These, I think it was just a trick from Baba to bring me so close into that session. And I'm fascinated with every aspect every day or and that notion of root sanskar Mm. பாபாவோட and ரூட் thinking சம்ஸ்காரத்தை பற்றி தெரிந்து integrity. கொள்வதில் I தினமும் like இந்த செஷனில் கலந்து கொள்வதில் எனக்கு notion of மிகவும் ஆர்வம் humility in உள்ளது following அப்படின்னு directions எரிக் பிரதர் சொல்கிறாங்க. and the ability to follow directions, because when they define integrity, they say it's the practice of being honest in pursuing higher நம்ம principles. இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்லும்போது நாணயம்ன்றது இருக்கு இல்லையா, So in a way, from அப்போ this நாணயமாக perspective, இருப்பவர்கள் வந்து is also our மிகவும் commitment உண்மையாக to இருப்பார்கள். follow directions. ஏன்னா உண்மையாக இருப்பதன் மூலம் And you நம்ம வந்து mentioned டைரக்ஷன்ஸை சரியாக
ஃபாலோ பண்ணுவதற்கு understanding. நமக்கு உபயோகமாக இருக்குது. And we say for remembrance to be ஏன்னா டைரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோன்னா அதுக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்கணும். எந்தவித கலப்படமும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நாம் உண்மையாக இருக்க முடியும் மற்றும் பாபாவோட டைரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ண முடியும். follow directions and be unbroken. Because integrity seems to indicate the consistency that we maintain that practice, no matter what we follow our values. So the question I would have for you is, how did you see Brahma Baba holding on to these principles and these higher moral values without being forceful or rigid or too strict? But how did என்னிடம் it கேட்கும் கேள்வி வந்து, பிரம்ம பாபா நீங்கள் உங்களோட அனுபவத்தில் பிரம்ம பாபா வந்து எவ்வளவு குணங்கள் மற்றும் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணாமல் எப்படி வந்து இதை கடைபிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க. Lover and beloved is I just love you, I love you. So Baba, love for one helped him to be naturally பாபா வந்து and also whatever knowledge லவர் பிலவட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி he was able to imbibe them naturally. So it was just total love. பாபா வந்து ஒரு சிவபாபா மேலே இருக்கும் அந்த அன்பு, அந்த லவ் இருக்கிறதுனால Baba gives example of lover and beloved sometimes, and he gives example which are like, it's not body conscious relationship, but it's just love. So what I had been really feeling that how much he loved, and then he trusted Brahma, Shiv Baba, total trust. And that's where I think commitment also come. But commitment also sometimes looks like a forceful thing. Oh, I'm committed நம்ம to this. எப்போ வந்து Binding myself. கமிட்டடாக இருக்க முடியும் என்றால், பாபா வந்து சிவபாபா மேலே இருக்கும் அந்த ஃபெய்த் மற்றும் அந்த அன்புன்றது நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால பாபாக்கு சேவையில் அவரால் கமிட்டடாக இருக்க முடியுது. ஏன்னா பாபா வந்து நிறைய முறை முரளியில் வந்து லவர் மற்றும் பிலவட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, உதாரணத்துக்கு. He never had his yoga of intellect anywhere else. Even Mama was with him, and there were daddies. We all were around, and he will love all of us. He really loved. But then we knew பிரம்மா பாபா வந்து எப்பயும் வந்து love so that we can also love Shiv Baba. நினைவுகளில் வந்து எப்பயுமே சிவபாபாவை வைத்து கொண்டிருப்பார். சுற்றி யார் இருந்தாலும், மமா இருந்தாலும் மற்றும் மற்ற ஜாதிகள் He wanted இருந்தாலும் us to love him. அவரோட கனெக்ஷன் வந்து ஒரு சிவபாபாவிடம் எப்பொழுதும் இருந்தது. Shiva, we are eating, we are playing, we are எந்த ஒரு காரியம் செய்து கொண்டிருந்தாலும், சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலும், இல்லாட்டி விளையாண்டுட்டு இருந்தாலும், Shiv Baba. அப்பொழுது வந்து அடிக்கடி பிரம்மா பாபா கேட்கும் விஷயம் வந்து Mother, father, யாரோட நினைவில் Bab இருக்கீங்க. Dada. But he will keep doing that many times a day. Any action we will do with him. முழுவதும் அதில் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தும் விஷயம் வந்து நீங்கள் யாரோட துணையில் இருக்கீங்க, யாரோட நினைவில் இருக்கீங்கன்னு அடிக்கடி பிரம்மா பாபா கேட்பதுண்டு குழந்தைங்க கிட்ட. Not only in his heart, but in practical life also. As I said, Mama, of course she was daddies, they all were part of Baba's life and they were very close. But I never saw his intellect being pulled by Dadi Prakashmani or Mama or no. It was like வந்து எவ்வளவு தான் மம்மா மற்றும் மற்ற தாதிகள்லாம் இருந்தாலும், அவங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் ட்ரைனிங்கில் மற்றும் அவங்களோட சுற்றி இருந்தாலும், ஆனால் எப்பொழுதும் அவரோட கனெக்ஷன் வந்து சிவபாபாவிடம் எப்பொழுதும் இருந்தது. Give someone something, but not because his intellect was full. And more I think about it, and I say it's amazing kind of honesty in relationship in a very natural way. And that is why for 33 plus years, பாபா வந்து மிகவும் உண்மையாக இருந்ததுனால அவ்வளோ சிரேஷ்டமான குணங்களை வெளிப்படுத்தினார். அதெல்லாம் நினைக்கும் பொழுது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கு. serious, when I say, oh, ஏன்னா அந்த 33 வருஷத்துல பிரம்ம பாபா
internally we become little heavy or serious, இருக்கும்போது but not Brahma. எப்படி ஒரு பொழுதும் பிரம்ம பாபா சீரியஸாக Surrender இருந்து and நாங்கள் giving பார்த்ததில்ல. so much love, knowing ஏன்னா like he பிரம்ம பாபா வந்து அவ்வளோ when he சரண்டர்ட் knew God, like புத்தியை வைத்திருக்கிறதுனால மற்றும் don't know பாபா as மேலே he இருக்கும் அந்த is. அன்பு பாசம் இருப்பதினால் So he didn't do burden or heaviness அது or வந்து ஒரு சுமையாக தெரியவில்லை. responsibility, but not kind of concerns of any kind. It's amazing, so many years, because then we look at ourselves, and when I think of Brahma Baba, it's really, really great inspiration. So much that I just realized today that by listening very attentively now every night, and in this month of January, listening to you and your description of Brahma Baba's personality, I know for me, it makes me fall in love with him in a way even more, knowing that வந்து that's சொல்றாங்க as well. But தீதி it's சொல்லும் ஒவ்வொரு நாளும் to தீதி think சொல்லும் that I ஒவ்வொரு never விஷயமும் heard of anyone என்னை பிரம்ம பாபாவை mentioning any little defect of Brahma Baba. மீது பிரம்ம We பாபா never மீதான heard அன்றது எனக்கு தினமும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கு. ஏன்னா அதன் மூலம் நம்ம சிவபாபா மீதும் wow, what a அன்புன்றது personality. அதிகரிக்கிறது. Anything a flaw in his personality. So if now the challenge பாபாவோட பர்சனாலிட்டியில எப்படி அப்படி இருக்க முடிஞ்சது பிரம்ம பாபாவனால? ஏன்னா யாராலையும் like him, எந்த ஒரு குறையும் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில பிரம்ம பாபாவால எப்படி that's the முடிஞ்சது goal. அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Such a natural personality, ஏன்னா பிரம்ம பாபாவோட பர்சனாலிட்டி வந்து ரொம்ப so that it becomes so natural சாதாரணமாக for us that எவ்வளோ we, நேச்சுரலா அது saying வெளிப்படுத்துது. yesterday, I don't அது have to ரொம்ப force ஜாஸ்தி myself, எஃபர்ட் போட்ட மாதிரி இல்லாம or I don't have அது to ரொம்ப force நேச்சுரலா myself to be வெளிப்பட்டது. honest. I think it's the company of Shiv Baba, because அது company எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா fact, தேதி சொல்றாங்க அது காரணம் வந்து whatever பாபா வந்து அவரோட துணையாக சிவபாபாவை வைத்து கொண்டதினால் அவர் வந்து மிகவும் நேச்சுரலாக அந்த குணங்களை வெளிப்படுத்த முடிஞ்சது. but I think that even before his last birth, even it is last birth, but the life kind of life he had, like he was in business, but no greed, and he was honest in business with the family, big family, extended family, இது பிரம்ம very பாபாவோட love. கடைசி பிறவியாக இருந்தாலும் அவரோட Like வேலையாக இருக்கட்டும் அவரோட பரிவாரத்தும் life, which I think இருக்கும் most of அந்த உறவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து so மிகவும் ஈஸியாக big இருந்தது that மற்றும் there are some sanskars. But amazingly, we never notice sanskar, because his remembrance, his company, and எந்த his ஒரு love சம்ஸ்காரமும் பிரம்ம பாபாவிடமும் இடமிருந்து நம்ம பார்ப்பதற்கு bringing the action, in the sense of they were being burned. அதை நம்ம பார்க்க முடியாம இருந்ததுக்கு காரணம் வந்து பாபா வந்து Sanskar remain more merged. அது வந்து தன்னோட சம்ஸ்காரத்துல அதை மாற்றம் கொண்டு வந்து அதற்கு பிறகு குழந்தைகளிடம் That's what sometimes I wonder. அந்த விஷயத்தை காட்டுறதுனால நம்மளால அந்த Storms first சம்ஸ்காரங்களை come பார்க்க to முடியவில்லை. Baba and then to others. So அதனாலதான் பாபா one வந்து storm சொல்றாங்க coming and other சிவபாபா is வந்து சொல்லுதுண்டு எப்பயுமே வந்து எந்த ஒரு பெரிய புயலாக இருக்கட்டும் அது வந்து பிரம்ம பாபாக்கு தான் முதல்ல அனுபவமானது. was happening. 20 of them saying முதல்ல அந்த புயல்ன்றது okay, children. ஆரம்ப காலத்துல வந்து பிரம்ம பாபா பார்த்தது போல் நாம் And they வேற left and யாரும் still பார்த்தது sing. இல்லையா? அதனால ஃபர்ஸ்ட் எல்லா விதமான கஷ்டங்களையும் பார்த்தது வந்து பிரம்ம பாபா. Live that kind of life, or we were looking for more security, but nobody said Baba did this, or and that is why I always remind all the instruments that whether someone is leaving or whatever, don't change your attitude towards them, because it's all right, it's their part, and they are honest, they are saying we want to go. But with instruments, if someone is gone, that's it. They will kind of feel they're not part of us and all that. But that Brahma Baba never did. It says they all will leave. Many அத mothers leave because of health. பாபாவோட Families wanted them to come, பாபாவோட பரிவாரத்துல சில ஆத்மாக்கள் வந்து always remain.
பாபாவோட கனெக்ஷனில் வந்ததுக்கப்புறம் சில நாட்களுக்கு அப்புறம் அவங்க அவங்க பாபா வீட்டை விட்டுட்டு அவங்க போகிற சூழ்நிலை வந்துடுது. அப்போ நம்ம அவங்க அவங்க மீது இருக்கும் எண்ணம்ன்றது எப்பயுமே வந்து எந்த எண்ணம்ன்றது இருக்கணும். நம்ம விட்டுட்டு போனதுனால நம்மளோட எண்ணம்ன்றது அவர்களிடம் அந்த மாற்றம் இருக்கக்கூடாது. Practical was the pure ones, the strong ones, and the sanskar based on the teachings and the directions of Shibaba. So when Brahma Baba was hitting by a storm, he never came to you privately saying, "Oh, Mohini Band, today I have such a headache. You know, these are picketing again. These sisters are doing this." So you never felt that he was a little bit affected by the storm. Surprised பாபா வந்து whenever he ஏதாவது saw ஒரு him walk in the room, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பெரிய புயல் மாதிரி வந்த விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை பற்றி யாரிடமும் elevated, பகிர்ந்தது உண்டா enthusiastic. அப்படின்னு கேட்குறாங்க. தீதி சொல்கிறாங்க, அந்த மாதிரி எப்பயும் 3 years நாங்கள் பார்த்ததில்ல. while on being இந்த journey with கடந்த these 33 வருஷத்தில் adverse situations, பிரம்ம he பாபாவிடம் was வந்து அந்த always. ஒரு Sometimes I try to think, எதுலையாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி but கவலைப்படுவதுன்றது I can't recollect பிரம்ம at all. பாபாவிடம் நம்ம பார்த்ததே இல்லை. Obviously, ஏதாவது ஒரு no. விஷயம் இருக்கான்னு யோசிச்சு பார்க்குறோம், ஆனால் வந்து எதுவும் ஞாபகம் வரல. We can become like that too, in the sense of keep thinking about how he did it. We can also do it. நாமளும் பிரம்ம பாபாவை போல ஆக முடியும். நம்ம வந்து பிரம்ம பாபாவை போல் அதே போல Talk to all of us. விடுபட்ட Courage. நிலையில நம்மளும் இருக்க முடியும். ஏன்னா பிரம்ம பாபாவை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா, அப்போ நம்மளாலையும் அது போல ஆக முடியும். Because, for example, when Baba says, you have knowledge, but you will not take knowledge with you in Golden Age, but you will take the sanskars of knowledge. And I often reflected on பிரம்ம பாபா வந்து முரளியில் வந்து சொல்கிறாங்க இல்லையா, நம்ம வந்து ஞானம் கிடைக்குது, இந்த ஞானத்தை நம்ம சத்தியுகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல, ஆனால் இந்த சம்ஸ்காரங்களை நாம் எடுத்து செல்கிறோம். Honesty, they won't be spoken of in Golden Age. I don't think will ever have a chat with Lakshmi saying, நம்ம இந்த உண்மை மற்றும் நாணயம் மற்றும் tomorrow, and Lakshmi responding, "My Narayan, you're so humble. I like the way you handle." இதை பற்றிலாம் நம்ம சத்தியுகத்தில் நம்ம பேசுவதற்கு நமக்கு அந்த வாய்ப்புன்றது ஏற்படாது. சத்தியுகத்தில் humility are not even spoken of and not even in our awareness. What are the sanskaras that are being taken to விதமான அந்த தெய்வீக குணங்கள் மற்றும் இந்த சம்ஸ்காரங்கள் வந்து நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம இருக்குன்றதை நம்ம உணர மாட்டோம். What you are then, it's not what you're taking, but you are honest. அந்த விழிப்புணர்வே இருக்காது. எப்படி இந்த ஒரு விஷயம்ன்றது about virtues or becoming aware, இது நம்மளிடம், but you are that. That means சம்ஸ்காரங்கள் when வந்து எப்படி சேர்கிறது அப்படின்னு or கேட்குறாங்க. embodiment of love. Embodiment means you are that. You are that quality. You are that virtue. You are purity, and that is நம்ம why வந்து எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் வர்ச்சுஸ்ன்னு சொல்றோம். நாம் தான் அந்த சம்ஸ்காரம் தான் நான் என்ற அந்த உணர்தல் all இருக்கும் பொழுது virtuous and viceless. நாம் தான். But in Golden Age, that's what you are, right? So we will never talk about it, think about it. And I think that's what we will attain, everything natural. As you yourself saying, it's not you feel ஆகையால நம்ம எல்லா குணங்களும் மிகவும் நேச்சுரலாக நம்ம அந்த சம்ஸ்காரங்களை நாம் to understand. And I think we are becoming embodiment also, right? ஒவ்வொரு சம்ஸ்காரங்களும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு தினமும் நம்மளோட சம்ஸ்காரங்களாக இருப்பது அப்படின்ற பழக்கம்ன்றது நம்ம கிட்ட உருவாக்கிட்டே இருக்கு. Sanskars emerging from eternity. So that means I'm naturally becoming that eternal.
and then originally what will emerge will be divine. நம்மளோட And உண்மையான சம்ஸ்காரம்ன்றது இப்போ வெளிவருது. the state you are அதுதான் நம்மளோட now, So if you think to reach that இட்டர்னல் stage, சம்ஸ்காரமாகவும் இருக்குது. maybe we need to think, how do we talk to ourselves? Because what we see in the way Brahma Baba spoke with himself was as if he's really alone with the truth. He's alone with God, with Baba, and he's having a very intimate conversation with Baba. And he's very aware of himself as a being. So maybe instead of thinking, I need to become humble, I need to become honest, there's another way of thinking so that we feel we are naturally, we're tapping into a deeper awareness rather than the effort maker awareness. see, there are two things what his குணங்களாக conversation. அந்த குணங்களை கற்றுக்கொள்வதுன்றது ஒரு விஷயத்துல இருந்தாலும், நம்ம அந்த குணங்களாகவே இருப்பதுன்றது நம்ம அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது Every morning I wake up and I இந்த naturally விஷயத்தை வந்து praise நம்ம Shiv Baba. Baba, you have come, you have shown me நம்ம new. அமிர்த வேலையில் வந்து நம்ம பாபாவிடம் இருக்கும் பொழுது நம்ம பாபாவை பற்றி மிகவும் அன்பாக சிவபாபாவிடம் நம்ம வந்து பிரம்ம பாபா வந்து சிவபாபாவிடம் பேசும் பொழுது What I have received from you, I am very fortunate. You are giving me fortune. சிவபாபா So like நான் when he's என்னவெல்லாம் listening உன்னிடம் knowledge, வந்து this is what I am, பெற்றுக்கொள்கிறேனோ and he realized this is what I am or I am becoming. I think that எல்லாம் that conversation, if we இதெல்லாம் expand எல்லா குணங்களும் could என்னிடம் உள்ளது. more of நான் இந்த குணங்களாக ஆவதில்லை, நான் அந்த குணங்களாகவே இருக்கின்றேன். because I always அப்பொழுது அந்த குணங்கள் நம்மளிடம் inculcation தானாக other வந்து than what I அடைகிறது. inherit from God. So my inculcation may take efforts and time, but when I always realize these are my inherent sanskars, my inherent qualities from God. Which இந்த some குணங்கள்லாம் நம்ம might not see, but they might be functional. கடவுளிடம் வந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்வதுன்றது ஒரு விஷயம். ஆனால் வந்து அந்த குணங்களே நம்மளிடம்தான் இருந்தது என்ற அந்த புரிதல் இருக்கும் பொழுது அது மிக எளிதாக ஆகிவிடுகிறது. Your mother was like that, your father, So I believe in this kind of that soul eternally has inherited all these qualities. And when we realize and experience that, then they emerge into the original, or when we are born in our first birth in golden age. So if you go a little deeper in that, you will find that they are very natural. They are very natural. We calling it roots எப்படி and வந்து நம்ம சின்ன குழந்தைங்க வந்து ஏதாவது ஒரு practice விஷயத்துல could really அவங்க நல்லா செஞ்சாங்கன்னா இந்த விஷயம் வந்து நான் வந்து இந்த குழந்தையோட அம்மா கிட்ட பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? அதே போல் நம்மளோட சம்ஸ்காரம் original sanskar or roots. நம்ம வந்து அதை இந்த சம்ஸ்காரம் என்னுடைய இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் சம்ஸ்காரம்னு அந்த புரிதல் இருக்கும் பொழுது, இந்த உணர்தல் இருக்கும் பொழுது Have been honest, but then maybe நம்ம sometimes அதுவாகவே because of circumstances ஆகிவிடுகிறோம். or not having enough courage, we make compromise. So I think this deep realization and feeling of attainment, I think is very, very important. And then இந்த ஆழ்ந்த அனுபவம் but மற்றும் everything is natural. அந்த அந்த Tomorrow is ஆழ்மையான Thursday, விஷயத்தை so you will நம்ம அந்த meet அடையிற him a little bit திருப்தின்றது in the Sattva region. இதை நம்ம யோசிக்கும் பொழுது நமக்கு அதை பற்றி இன்னும் We could meet him every Thursday as well. And if he brings us to the Sattva region, if he doesn't mind, I'll come with a little camera because we don't have வந்து him. விளையாட்டுத்தனமா I want to take சொல்கிறேன். the iPhone because he நானும் doesn't வந்து like the நீங்க நாளைக்கு பாபாவை பார்க்கும் பொழுது But if we can take கூப்பிடுங்க, நானும் வரேன். என்னோட சார்பாக பாபாவுக்கு it would be lovely. ஹலோ Ask him if சொல்லுங்க. we can take some picture in the Sattva region. நீங்க To நாளைக்கு see him போகத்துக்கு closer. செல்லும் பொழுது நீங்க வந்து ஒரு நான் Third eye கேமரா like your கொடுக்குறேன். நீங்க camera. வந்து உங்களோட கேமரா With the third eye. கேமரா உங்களோட கொடுத்து அனுப்புறேன். நீங்க சட்டில் ரீஜன்ல பாபாவோட பிக்சர் எடுத்து And அனுப்புங்க soul records it. அப்படின்னு சொல்றாங்க. தீதி சொல்றாங்க, Thursday, உங்களோட மூன்றாவது கண்ணுன்றது எப்பயுமே உங்களிடம் இருக்கு, கேமரா தேவையில்லை. giving us not just understanding
but the experience of his personality. So thank you so much. It's really, I mean, for me, I feel I'm tasting his personality more and more. And it is inspiring us very much to become more like him. தினமும் பிரம்ம பாபாவை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்ம பிரம்ம பாபாவோட பர்சனாலிட்டி பற்றி கொஞ்சம் டேஸ்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? They saw Brahma Baba in a frame in a room, and they, oh, is it Guru Master or whatever? And then I was telling, I had a meeting with a group of, so I said, we never talked about the relationships, you know, how as a father he cared, how as teacher he, because more we talk about that, we're not seeing someone in a frame like this is Brahma Baba. So we never got into like, you know, intimate relationships. And that is happening now when I am sharing that you all are feeling. Or last night when you heard his ஒவ்வொரு தினமும் நம்ம பிரம்மாவை பற்றி பேசும் பொழுது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பிரம்மா பாபாவோட குவாலிட்டிஸை பற்றி நம்ம பேசும் பொழுது இன்னும் வந்து அந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குற மாதிரி இல்லாமல் நிஜமாகவே பிரம்ம பாபா வந்து நம்மளிடம் அந்த இந்த விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்ன்ற இந்த உணர்வுன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் ஏற்படுது. நேற்று கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பாபாவோட கதையில் வந்து பாபா எல்லாருக்கும் குல்ஃபி கொடுப்பது போல் மற்றும் அதனுடன் சேர்ந்து இந்த மாம்பழம் சேர்த்து கொடுங்கன்னு சொன்னார் இல்லையா. அதெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு நிஜமாகவே பாபா வந்து நமக்கு அந்த பலனை கொடுக்குற மாதிரி congratulations and good luck. Thank you. So I know Sister Gayatri will bring us a new wonderful sentence to imbibe and to experience. So welcome, Sister Gayatri. Thank you, and good luck with your filming tomorrow in the subtle regions. And maybe he would like the word not iPhone, but Viewmaster. You know, in the long ago, we used to have Viewmasters, and we used to see all these different slides. So maybe Viewmaster would attract him better. No, well, I'll tell him this is your phone, not iPhone. It's your phone. It's Baba phone. Baba phone. So you should allow me to take pictures. Yeah. So today, it's we are going to be reviewing our roots and skara for tomorrow, and the roots and skara, as you heard, is integrity. So நாளைக்கான அந்த ரூட் சன்ஸ்கார் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து இன்டெகிரிட்டி அப்படின்ற நாணயம். நம்ம இதை பற்றி பேசும் பொழுது நம்ம ஹானஸ்டாக இருக்குது, உண்மையாக இருப்பது அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம். It is a personality trait that we admire and we trust, since it means பற்றி யோசிக்கும் பொழுது நாணயம்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை மிகவும் நம்பிக்கையுடன் இதை நான் செய்து முடிப்பேன் அப்படின்ற நம்பிக்கை என்றது ஏற்படுகிறது. நாணயம் என்றாலே அது வந்து கேரக்டரோட இந்த கம்ப்ளீட்டான கேரக்டர் இருப்பதற்கான அதை வந்து நாணயம்ன்றது உணர்த்துகிறது. Father Brahma always remains seated on the seat of a detached observer. Now we know how hard that is to be a detached observer. தந்தை பிரம்மா எப்பொழுதும் பற்றற்ற பார்வையாளராக இருந்து அந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து இந்தவித பழைய சம்ஸ்காரங்களையும் அதிலிருந்து அப்பாற்பட்டிருந்தார் பிரம்ம பாபா. பழைய உலகில் வாழ்ந்த போதும் அவர் தனது எண்ணங்களிலும் கனவுகளிலும் கூட மிக சூட்சமமான அளவில் எந்த ஒரு நபருடனும் மற்றும் எந்த உடைமைகளுடன் பற்றுதல் இருந்தது வைத்துக் கொள்ளவில்லை.
faculty bit is beyond and engage. So he was always seated on the throne of the three Murti. எல்லாத்துக்கும் பிரம்மபாபா வந்து எல்லா விஷயத்திலும் அப்பாற்பட்டு இருப்பதில் மற்றும் அதில் ஈடுபாட்டுடன் இருப்பதில் பிரம்மபாபா வந்து பிரம்மபாபாவோட உயர்ந்த சம்ஸ்காரமாக இருந்தது. In his every action, thus making his actions into pure and elevated ones. And then Rup Basant, and the integrity of being Rup Basant is what Sismuni talked about. He was the same on the inside as he was on the outside. So there was அவர் தனது ஒவ்வொரு செயலிலும் who he was as an internal embodiment மிகவும் தூய்மையானதாகவும் மேன்மையானதாகவும் ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். இந்த விஷயமாக ரூப் மற்றும் பசந்தாக இருப்பது So that was the root that was getting molded inside of him. And then there was this natural flow of that root through him. And so there was no difference between who Brahma Baba was on the inside and what he said and what he did. And no matter how simple that action was, the வந்து நான் தான் கிருஷ்ணராக இருக்கும், நான் தான் கிருஷ்ணாவாக இருக்கிறேன், நான் தான் விஷ்ணுவாக இருக்கிறேன் என்று அவர் தனது ஒவ்வொரு செயலிலும் அவர் அந்த மூன்று அம்சங்களை பற்றி விழிப்புணர்வுடன் இருந்ததினால் அவர் ஒவ்வொரு செயலிலும் மிகவும் தூய்மையாகவும் மேன்மையானதாகவும் ஆக்க முடிந்தது. Ways that integrity நம்ம நாளைக்கு நம்ம தினசரி மேற்கோள்ன்றது நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா and he wasn't integrating. Of course, the words are connected, but he wasn't integrating anything. Integrity means you're showing up as a whole character. You're showing up who you are. And then when you're doing different things, you may be integrating it, but the integrity is more root. It's more a seated sanskara. You're more sitting on that in order to நாணயம்ன்ற சம்ஸ்காரம் வந்து நம்மளிடம் ஏற்கனவே அந்த முழுமையாக அந்த சம்ஸ்காரம்ன்றது உள்ளது. அது வந்து தானாகவே வெளிப்படுகிறது. அந்த அந்த வகையில் பிரம்ம பாபா வந்து மிகவும் நாணயமிக்கவராக இருக்கும் அந்த சம்ஸ்காரத்தை தானாக வெளிப்படுத்தினார். But he just recognized that there were some very basic things he had to come to terms with. And the quote says it all. Everything belongs to God. அதற்கான நாளைக்கு பாபா பிராக்டிஸ் பண்ண அந்த கோட் என்னவென்றால், அனைத்தும் கடவுளுக்கு சொந்தம், எனக்கு ஆசைகள் எதுவும் இல்லை, எதுவும் எனக்கு சொந்தம் என்று அப்படின்றத பிரம்ம பாபா வந்து எப்பொழுதும் இதை பற்றி யோசிக்கிறார். எல்லாம் உன்னுடையது, எனக்கு எந்தவித ஆசையும் இல்லை, நான் எதுவும் என்னுடையது என்று யோசிக்க கூட மாட்டேன், சிந்திக்க கூட மாட்டேன். இந்த மாதிரியான பாபா வந்து சிவபாபாவிடம் அந்த உரையாடல்ன்றது வைத்துக் கொண்டார். Or we do it through reflecting and we're writing it. Someone said to me very beautifully, she said that when I write, I feel such a calmness coming over me. It is almost therapeutic. It's a therapy that I'm doing. ஒரு பாபாவோட குழந்தை வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. எழுதும் பொழுது மிகவும் அமைதியாக இருப்பது போல் அனுபவம் ஆகிறது. The quote as the entry point into our journaling, but as we're journaling, this might be a good journaling aim to have, and that is, as Sismuni says, if I have
inherited integrity in myself, if that is so, that my root sanskara is actually already there within me, if I have inherited integrity in myself, how do I experience this as a root sanskara? Like Baba, the way he talked to himself, how would I talk to myself in my journal? நாணயம்ன்ற அந்த ரூட் சம்ஸ்காரம்ன்றது நம்மிடம் இருந்தால் நாம் அதை எவ்வாறு அனுபவம் செய்வோம், எவ்வாறு அதை அனுபவம் செய்து அதை வெளிக்கொண்டு வர முடியும் என்று நம் நாளை முழுவதும் அமிர்த வேலையாக இருக்கட்டும் மற்றும் முழு தினமும் இந்த பாபா இந்த தினசரி மேற்கோள்ன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா, அதை நம்ம முழு தினமும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் செய்வதற்காக நம்ம முயற்சிக்கலாம். சாந்தி. Because a lot is going on in the country right now. And so we should send our love and remembrances and help them, help them connect to the truth and to their integrity. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. Guess who is back? Oh right, it's me, Avyakti Balak. And also Avyakti Kumari. We miss this angelic gathering very much. Yes, sister. I have heard that this beautiful Avyakti Parivar is making very special efforts in this month in following the footsteps of our beloved Brahma Baba. I am பிரம்மா பாபாவோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கோம். And all the Sakar memories. Our dadis and didis are so fortunate to have seen the life of Brahma Baba in a practical form, நம்ம right? தாதிகள் மற்றும் தீதிகள்லாம் வந்து பிரம்ம பாபாவுடன் இருந்த அந்த வாய்ப்பை பெற்றிருந்தார்கள். அவர்கள் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தார்கள். ஆகையால் நம் மோகினி தீதியும் வந்து நம்மளிடம் இருப்பது நாம் பெற்ற பாகியம் என்று நாம் கூறலாம். ஏன்னா தீதி வந்து மோகினி தீதி வந்து பிரம்மா பாபாவிடம் உள்ள அந்த சமயங்களை நம்ம திரும்பி பார்க்கலாம். Oh wow! Look at this picture. It's so beautiful. Didi, this question is for you. Didi, can you tell us? நம்ம இந்த புகைப்படத்தில் தீதியை வந்து பிரம்மா பாபாவோட இருக்கும் You met Brahma Baba that day. படத்தை What பார்க்கலாம். overall experience of that day? எப்பொழுது பிரம்ம பாபாவை பார்த்தீர்கள், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வாறாக இருந்தது அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க. எங்கே எப்பொழுது பிரம்ம பாபாவை பார்த்தீர்கள், உங்களுடைய அனுபவம் எவ்வாறாக இருந்தது அப்படின்னு தீதியிடம் கேள்வி வைத்திருக்காங்க. Actually, I don't remember the day, but this is my, I think, meeting 4th or 5th time to Madhuban. First பாபா time வந்து 4வது முறையோ இல்லை 5வது முறையோ போகும்பொழுது பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு. 5 days and stayed at the center where I was instrument, and then Mama gave course to this couple you are seeing. Of course, there is other brother who was instrument at that center. மம்மா வந்திருந்தார்கள். 5 நாள் கோர்ஸ்ன்றது ஒரு தம்பதியினருக்கு, So Mama மாத்தூர் gave மற்றும் ஜெயா என்ற தம்பதியினருக்கு
பாபாவோட ஞானத்தை கோர்ஸாக கொடுத்தார்கள். Scientists over, they used to call him VIP. His அவங்க wedding வந்து was actually in September. அவங்க வந்து சயின்டிஸ்டாக இருந்தார்கள். So then I had to bring them to Madhuban. அவர்களை மதுபன் You know, the way கூப்பிட்டுட்டு போகிற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது. it was so special. பிரம்மா பாபா செய்யும் ஒவ்வொரு விஷயமும் மிகவும் ஸ்பெஷலாக இருந்தது. To Madhuban, first thing he wanted to know, how are those guests and are we taking care of them properly? பாபா வந்து யாராவது குரூப் கூப்பிட்டுட்டு போனோம்னா அப்படின்னா அவங்கள எல்லாரும் நன்றாக பார்த்து கொள்கிறார்களா அப்படின்னு பிரம்ம பாபா வந்து மிகுந்த அக்கறை கொள்வார். Now you bring them here, you have to take care of them. So Baba's hospitality, Baba's not but hospitality was so accurate. அவ்வளவு கவனிப்புன்றது Goes there. ஏன்னா அவங்க நம்மளை அங்கே பார்த்துக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம அவங்கள கூப்பிட்டு வரும்பொழுது நம்ம அவங்கள எவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டின்றது பாபா வந்து Proper food. மிகவும் கவனம் வைத்திருந்தார். Same teaching to the spiritual father. So it should only be talking about knowledge. And that should be the care that, oh, did you do Amrit Vela? Did you attend class? He will never ask that. He will always ask about our external or physical well-being. Because Baba always used to say that you all children live in the kingdom of Ravan. So when you come here, you are on vacation. So Baba has to take care of you children. You know, it's such a பாபா love. எப்பொழுதும் குழந்தைங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு வர்றதுனால And where the parents will குழந்தைங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்காங்க, உங்களோட உடல் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத எப்பொழுதும் கேட்பார். and keep taking care. And this brother, Dr. Mathur, you know, in the beginning when he went, he had habit all the time. You know, like if you see a great man or older man, you fold your hands and not say namaste. பிரதர் மாத்தூர் வந்து ஒரு பழக்கம் இருந்தது அவரிடம். You don't do that to your father. So he நம்ம வந்து so Baba told him, put your hands in your pocket. பிரம்மா பாபா வந்து மாத்தூர் பிரதருக்கு வந்து எப்பயும் பெரியவங்களை பார்த்தா வணக்கம் சொல்வதுன்றது பழக்கமாக இருந்தது. பிரம்ம பாபாவிடமும் அதே வணக்கம்ன்றதை செய்யும் பொழுது பிரம்மா பாபா வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட அப்பாவை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து வணக்கம் சொல்வீங்களா, நீங்கள் வந்து உங்கள் பாக்கெட்டில் கையை வைங்க அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. பாபா எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ நன்றாக பார்த்து கொண்டார்ன்றது நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது. Thank you, Didi. So that moment, so how you described took us also into that moment. So that was our Vyakti journey for today, that we wanted to ask Didi a question about her, those memories with Baba. So now, as tomorrow is Thursday, we will just go through the schedule for a minute.